Vaheguru, 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 Vaheguru. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ so much kripa ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ protect us everywhere. When I say everywhere, what does that mean? Vaiguru ji protect us here in this Mathlok, in this physical world, in mother's womb, or even after we leave this body. Dargah de vich vi. But how? There is a jukti, and that jukti is given to us by Vaiguru ji everywhere. But the difference is, in the mother's womb, we are doing that automatically. We are doing what Vaiguru ji told us to do. But the moment we come out of the mother's womb, we forget that jukti. But if we will remember that jukti, Maharaj says, Rasna japti, tu hi, maat garab tum hi pratpalak, mirt mandal ik tu hi. That you protected me in mother's womb also. Now you will protect me here also. But the jukti is rasna, the tongue. The tongue has to chant. बड़ी ही मुश्किल दे नाल है सोची आउंदी गुरु प्यारे that I have to chant by tongue.
आजकल पता नहीं कि, I will say, the fashion is going on. The people say I am doing Simran, but they are sitting, not doing Simran. They're saying they are doing Antargat Simran. Guru Pyareo, at start, even when we are doing Antargat Simran, we have to put a dhyan on the tongue. ਲੋਕੀ ਸਵਾਸਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। नो, रसना च बहुत पावर है। रसना will give you, the tongue will give you amrit ras. The tongue, through the tongue, whatever we chant from the tongue, we have to listen from our ears. Through the tongue, it will go in our mind. पहला स्टेप ही जीव है। माज महला पंजवा, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪੇ। ਕਹਿੰਦੇ you will protect me here, you're protecting me here, and you will protect me hereafter also. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। You are the one who is going to protect me in the parlok also, in the lok also, in the parlok also. ਜੀ ਜੰਤਰ ਸਭ ਤੇਰੇ ਥਾਪੇ। ਕਹਿੰਦੇ we forget that we were created by you. ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਥਾਪਿਆ। You created us, nobody else. ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਤੇ। There is a nobody other than you. You are the only one. ਪਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। Nobody, only one. ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਧਰ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ you are my support, you are my protection. ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। I've come to your sanctuary. You are my support. But how? How we can come to his sanctuary? How can he will be our support? Only, Guru Arjan Dev Ji is saying, only when we use our rasna. Rasna jap jap jiva swami. जपी जाना है, जपी जाना है, जपी जाना है। वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। रसना नु यूज करना। Even when we are doing अंतर्गत सिमरन, move your tongue, put your dhyan, focus on the tongue. Voice is not coming out, but you're still putting the focus on the tongue. रसना उत्ते ध्यान रख रहे हो। ते रसना, the jiba, the tongue is also moving. पार ब्रह्म प्रभ अंतर्जामी। पार ब्रह्म, Vaheguru Ji, he knows everything what is going on in our mind. He knows, Prabh Antarjami, because he's Antarjami. Even if we have some dukkha, a pain, he knows it. And when we will remember him through the tongue, by chanting on our tongue, our problems will go away. When we will read Gurbani from our tongue, our problems will go away. But with the tongue, ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀਭਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਾਵੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਓ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੀਏ, ਰਸਨਾ ਗਾਈਏ। ਸੰਗਤ ਚ ਆ ਕੇ ਜਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ when you are in ਸੰਗਤ, out loud, loud simran, the way the sangat is doing, same way, not more than that, not less than that. You have to match whosoever is in the mic, whichever seva, that does not matter, but we have to match so that we can all do the simran together. When we do this, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। When we chant with our tongue in the sangat, in the sachi sangat, all the sangat will cross this ocean of fire, the scary ocean. ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਪੇਗਾ, only the ones who will chant, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। That is the seva which we have to do.
by chanting from our tongue. That is the real seva. Jin sevya ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਜਨਮ ਨਾ ਜੂਐ ਹਾਰੀ ਜੀਓ ਕਹਿੰਦੇ others who will not chant they will lose their life just like a gambler lose the money in the gambling but the ones who will chant ਉਹ ਕਦੀ ਜੂਏ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇਗਾ they will not lose their life in gambling because if we are not chanting and if we are going behind the worldly things it is like gambling we are gambling our life ਜੂਏ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਆਪਣਾ ਤੇ ਜੂਏ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ when somebody gambles what happens sometimes they win but most of the times they lose because it's an addiction people who go to casinos and all that stuff do the gambling it becomes an addiction and they lose more rather than earnings ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ Guru Sahib has given us the wisdom the only money which we have to earn or the only money we have to go crazy about is naam tan which tan naam tan jin sevya ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸੋ ਜਨਮ ਨਾ ਜੂਐ ਹਾਰੀ ਜੀਓ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ ਜੂਆ ਫਿਰ then we will win ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਜਿਨ ਜਨ ਤੇਰਾ ਪਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ is an ਔਖਦ and ਕਹਿੰਦੇ ਆ if you are chanting from your tongue very soon you will reach to the naam that sukham naam which is in the dasam dwar above the 9 doors ਨੌ ਦਰ ਥਾਕੇ ਧਾਵਤ ਰਹਾਏ ਦਸਵਾਂ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਜਿਨ ਜਨ ਤੇਰੇ ਪਾਇਆ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਰੋਗ ਗਵਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ this disease of life and death and we die we come back we die and we come back in 84 lakh June how many times we have done that already and then Vaheguru Ji did a kirpa and he gave us this human life so that we can understand the purpose of our life so that we can achieve the purpose of life ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਰੋਗ through the ਨਾਮ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਜਿਨ ਜਨ ਤੇਰੇ ਪਾਇਆ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਰੋਗ ਗਵਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੋਗ ਖਤਮ the disease will go away and ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ when we'll jump with Vaheguru Ji's kirpa he will remove those also but how har kirtan gavo din rati ਕਹਿੰਦੇ remember Vaheguru day and night har da kirtan naam ਵਾਹ ਗੁਰੂ kirtan as an onkad that naam japna din raat day and night then all the rog all the diseases will go away har kirtan gavo din rati safal eha hai kari jiyo ਕਹਿੰਦੇ this is the work which you came for and that will be safal then your life will be successful then your janam will be approved ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਬਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਸਵਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ whosoever will jump in the sangat whosoever will come in the sachi sangat then Maharaj drishti Maharaj amrit drishti will fall on us ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ the divine sight ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ that will his glance the divine glance full of grace will come on us drishtar apna das varya then what will he do he will help us save us
पार उतारा हो जाएगा साडा, स्वार्थ देन के साडा जीवन, आ लाइफ विल बी सक्सेस, लेकिन अगले ओदी नदर होवे, दृष्टि होवे, अमृत दृष्टि, his amrit drishti, and that will come by coming to the sangat and japing naam, chanting naam, kat kat antar par brahm namaskarya. And then what we will do, we will see Vaheguru in everybody, everywhere, and par brahm namaskarya, we will bow on him, we'll bow our head, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਦੋਏ ਦੋਏ ਕਰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਪਿਆਰ ਆਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, then the love comes, then we'll see there is nobody else, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, wherever I look, wherever I go, it's only you, without you there's nobody else, rest is just a different kapde, but inside that kapda, inside that physical body, it's all you. सब में जोत, जोत है सोए, तिसदे चानन सब में चानन होए, एक सविन होर दूजा नाही, कहते होर है ही नहीं दूजा कोई, it's only one which exists. बड़ा उच्चा ज्ञान गुरु प्यारे, it's a very high wisdom. ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸੀਏ ਨਾ, will not fight with anybody, will not argue with anybody, if we'll understand this wisdom. एक सविन होर दूजा नाही, कहते दूजा कोई नहीं, बाबा नानक ਇਹ मत सारी जियो, कहते this is the topmost wisdom, the topmost wisdom. And now we can use this wisdom to see Vaheguru Ji in everybody. That's why Vaheguru Ji, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, we don't have to look at people here and there. What we have to do is look at the khali khla, the empty space. Because the more we will look, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, when we look around on the people, what happens? Thoughts, furne hi furne. But when we look at this khali khla, the empty space, we will see one Vaheguru. And from that one Vaheguru, we will see others. Then we will realize that Vaheguru Ji is in everybody, not just on the living things, in the non-living things also. We will see the Sukham Roop of non-living things also. Everything we see around has a subtle body. जो भी देखते ना गुरु प्यारे, सारे दा Sukham Shreer है. This world Sukham Shreer exists. These 5 tats are in the Sukham form also, are on the physical form also. But what we have to see is Nirakar, Vaheguru Sache Pasha, which he who is formless Vaheguru. एक सविन होर दूजा नाही, बाबा नानक ए मत सारी जियो. माज महला पंजवा, मन तन रता राम प्यारे. कहते the ones who chant from the tongue, the ones who meditate on Vaheguru, those pyare will have Vaheguru Ji in their mind and in the body. There, the love of Vaheguru Ji will be imbued in their body as well as in the mind. ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਂਕੜ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. That means my mind, my body will be imbued with the love of Vaheguru if I will chant, if I will remember him day and night. देखो ਇੱਥੇ ਹੋਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ this is not ਹੋਮੇ, this is not ego, this is love. ठीक है, ਇਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ. Because by saying words, we have to say I. Guru Sahib is saying मेरा मन, मेरा तन रता राम प्यारे. This is not a home. This is a love, प्यार, कि तू मेरे ते अन्नी कृपा करती. You did so much Guru Prasad on me, so much Guru Kripa,
then now my mind and the body is imbued in love of your name. Ram pyare, sarbas dijay apna vare. Kende now I feel like I should give you everything, whatever I have, because anyway, whatever I have doesn't belong to me. It does not belong to me. मेरे वास्ते ते है ही नहीं, है ही तेरा. Then what can I sacrifice for you? It's already yours. ਸਰਬਸ ਦੀਜੈ ਆਪਣਾ ਵਾਰੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਈਏ. ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਮੈਂ, 24 hours, 8 times 3, 24 hours, 1 ਪਹਿਰ 3 hours. ਇਹ ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਬਿਸਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਸਾ ਜੀਓ. Not even a single breath is left without remembering your name. ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ. ਅੱਠੇ ਪੈਰ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ. ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ. Now we have to see how much time we remember Vaheguru. Or are we busy in our other stuff? ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਪਣਾ ਹੈ. ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਬਿਸਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਸਾ ਜੀਓ. ਸੋਈ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਪਿਆਰਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਚਾਰਾ. ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਉਹੀਓ ਸੱਜਣ ਮੀਤ, they are my friends. ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, the beautiful friends, they are who jap naam all the time, who comes in the sangat. ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, my congregation are my real friends, not the relatives which were made because I was born in a certain family. Actual family is the sangat, Sad sangat. That sangat, Sachi sangat, where we chant Vaheguru together, where we do vichar of Naam, where we do vichar of Gurbani. Ram Naam Sad Sang Vichara. Naam da pata lagna shuru ho gaya. I started getting an understanding of Naam in the company of Sat Sangat. Sadhu Sangat Trijay Sagar. ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤਰਨ ਦਾ. There's only way to cross this ocean, this Maya, only way. Sadhu Sang. We have to do the Sangat. Sangat ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. We cannot cross this ocean without Sachi Sangat. Sadhu Sangat. Sadhu is plural. Sadhu Sangat Trijay Sagar. Katiye Jam ki Fasa Jio. The news of death. Jam da, ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਠੇਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ. ਜਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਲਸੋ ਸੇਜ਼ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਦੁਆਰ. ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਜਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਆਣਾ, ਜਮ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜੇ. ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਤਰੀਜੇ ਸਾਗਰ, ਕਟੀਏ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਜੀਓ. ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਟੀਏ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਜੀ. ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਾ ਵੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਹੈ, the news of the jam will be cut away. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, through the ਨਾਮ. ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ. ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, very very clear, be very cautious about it when we read this. ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ. 4 padarths, we get it all the time. When we are born with 4 padarth. ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 4 ਪਦਾਰਥ ਹੈ? Who will tell me from the kids? I always ask this question. Any kid there? I mean, now all kids are growing up, so they don't like to, accept this call when I say kid. All the grown-up kids. Vaheguru ji? हाँ जी.
Uh, I I want to say one of them was Chintamani. Is that one of? You are No. directly going to the Chautha Pad, man. The, Okay. All the, the right. lower, the lower Lower. Padarthas. Calm. Calm, Arth, Taram, and Mokh, right? Arth, Yeah. Taram, Kam, Mokh ka Data. You know, this line, you remember this. Earth is the work which we do, Uh-huh. Rakirt Kamai which we do, the study which we do, that's all part of the earth. Calm is the kamna, the desires. It can be any desires, bad desires, Triagun Maya, the Tamoguni desires, the lusty desires. That Then, that Padarat was given for reproduction. yeah, for reproductions. Yes, exactly. So when we get these four padarats, mokh is liberation, right? So all these four padarats are already given to everybody. But when we misuse them, then only we have a problem, because we need to have only one thing. These four padarats were given. But when our surt, our mind goes in the chautha pad, they change. All these four padarats take a shape of nam. They become nam. They have different names like Parjat, Kamten, right? All Chintamani, right? All these padarats, they change their form in the Chautha Pad. So that's why Maharaj is saying Parjat Jap Alak Peva. ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ? The Sukam ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ, the ones in the Chautha Pad. When we will do Japna, when we will do the Seva, Har ki Seva, Sant ki Seva, Naam Tyaiye, Char Padarth Har ki Seva, Par Jat Jap Alak Peva. Parjat was a form like a tree. It was a tree. And whosoever, it was a mystical tree. In the old Granths, it comes that there was a mystical tree. Whatever you will ask from that mystical tree, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, whatever wishes you have, it will give you. But in Gurbani, Parjat has conquered. Parjat is Naam. Parjat Jap Alakh Apeva. It is the source of all the blessings, because that is the karam which we need. The blessings to reach Vaheguru, the Naam to reach Vaheguru. And where we get that Parjat? When our surt, when our focus goes to the chautha pad, above these ਨੌ ਦਰਵਾਜੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਜਾਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਤੇਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਮਿਲਦੀ। ਪਾਰਜਾਤ ਜਪ ਅਲਖ ਅਪੇਵਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਲਪਿਕ ਗੁਰ ਕਾਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ that's the time when the calm krodh, that lust and that anger will go away. These five thieves will go away. Panj doot chitve vikara, maya moh ka e pasara. ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, they are always thinking of doing bad things to our mind, and they will only go away when our surt will go in the chautha pad, then they will go away. ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ। How it will go away? With the gyan of Guru, with the wisdom of Guru. The way, whatever Guru Sahib is telling us to do, then when we will do. Gyan Guru hai, Gur Kate. Kam, Krodh, Kilbik, Gur Kate. Puran hoi asa jiyo. ਕਿਹੜੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਸ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਈਏ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਲਬਿਖ ਗੁਰ ਕਾਟੇ, ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ਜੀਓ। ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। That's why
Guru Amardas Sache Pasha wrote this thing. Anand pya meri maए Satguru mein paya. Oh Anand, that bliss came when he met Vaheguru, when he got merged with Vaheguru, when Guru Amardas Ji became one with Vaheguru. Same thing Maharaj is saying here, that when we receive Parjat, when we receive this Naam, when we merge in this Naam, then Kam, Krodh, Kilbik, Gur Kate, Puran Hui, Asa Jiyo. Pehla nahi. Pehla ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ. The people who will tell you that calm has gone, Krodh has gone, they are lying. That's why we have to remain in Sangat. Then only calm and Krodh will go away. It doesn't go away like in a minute, overnight. Even when we jap Naam, maybe it will slow down its pace, but it will come back. ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਚ ਆਏਗਾ. Because this is what the game is all about. When we go out of the Sangat, Kam and Krodh will come back. Maya will come back. Tingun will come back very fast. Very, very fast. And we will not even know. Because we will enjoy in this, that Tingun. We will enjoy Sanu Anand milna. But then it is a temporary Anand. Maya da Anand jehड़ा ਥੋੜਾ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ. then again it is a problem. ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਲਬਿਖ ਗੁਰ ਕਾਟੇ. ਕਹਿੰਦੇ if you want these ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ to permanently go away, go in the ਚੌਥਾ ਪਦ, stay there, come in the ਸੰਗਤ. ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਲਬਿਖ ਗੁਰ ਕਾਟੇ, ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ਜਿਓ. ਕਹਿੰਦੇ how it happens, to whom it happened. ਮਨ ਚਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੰਕਾ, this question, this doubt comes in the mind. Why it is not happening to me? When will it happen to me? Puran Pag Paye Jis Prani. Normally, people translate this कि मेरे जदों भाग खुल गए. When I had a good fortune. What is the good fortune in Sikhi? Kirpa, Gur Prasad. ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ. ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਪਏ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ. The one who was blessed by Vaheguru Sache Pasha, and it is a mauj of Vaheguru. What can we do? We can do what to vad simran, more and more simran, and ardas benti. Puran bhag paye jis prani. Then what can you do? What is the most important thing you can do so that tere bhi bhag khul jan, so that even you are fortunate enough, you also get that kirpa, get that grace. ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ. ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਹੋਣਾ. Everything will happen in the ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ. ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ. ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ. You will meet Vaheguru. ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ as in Vaheguru ji. ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਜਿਸ ਅੰਤਰ. If the Naam will come, Nanak, hey Nanak, Naam Vasya Jis Antar. If in our mind the Naam will come permanently, then Parvan Grast Udasa Jiyo. And it does not matter. That does not matter what is your situation. You will be approved. Your life will be approved. Within the Grasti also it is approved. You don't have to go to the mountains. You don't have to get in the Udasi. Grast Udasa Jiyo. ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਦਾਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ. ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਦਾਸੀ ਕਰਨੀ. ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ. We have to live a family life and we have to leave the attractions of the worldly life. Within the worldly life, we have to do our duties, but leave the attraction. ਮੋਹ ਛੱਡਣਾ. ਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, all the worldly things, we have to leave the attractions. ਉਹੀ ਉਦਾਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ. ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ. Right?
Parvan grast udasa jiyo. Then the life will be approved with Vaheguru Ji's ਕਿਰਪਾ। ਆਓ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦੇਣ, that our life should also be approved। ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
Guru, Va, 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 Guru, What? Who? What? Guru, Va, 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 Guru, Guru, Va, 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 Guru, What? Va, Guru, 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 What? Guru, Va, 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 Guru, Va,
ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ। ਅੰਤਰਗਤ the focus on your tongue and chant from your mind and listen from your mind. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੈ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੈ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। We'll meet again tomorrow 5